আসসালামু আলাইকুম গাইস। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজকে জানুয়ারি 7 তারিখ ভোট দিতে আসলাম। আপনাদেরকে দেখাবো ভোট প্রদান। চলেন ভোট দিয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম গাইস। এই যে ভোট দিলাম, আর ভোটের মার্কা হলো নৌকা। আমাদের গাজীপুর 2 আসনের নৌকার মাঝি প্রিয় নেতা জাহিদ হাসান রাসেল ভাইকে নৌকা মার্কায় ভোট দিলাম। আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসেন, আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করেন। অবশ্যই সৎ, যোগ্য এবং আদর্শ প্রার্থী রাসেল ভাইকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আমাদের গুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। খুবই উৎসবমুখর পরিবেশ, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসতেছে।
ভোট দিবা ভোট দিবা ভোট স্লিপ লোন লাগবো নাম্বার গুলি তাহলে আমার আছে 237 আর মানুষ 150 আই মাউর থাও কাই আই ভেরি ও সাওড়া তো আই না না